Hello everyone. Previous class ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? In this video, we are going to discuss the basic difference between the consignment and sales. So consignment ಗೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರೋ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. The more specific that at the time of basic terminology in consignment ಅಂತ ಓದಬೇಕಾದಾಗ performa invoice, account of sales ಅಂತಾರ ನೋಡಿದ್ವಿ. Performa invoice is nothing but what the invoice which is sent by consignor to the consignee in the perspective of the details of the goods sent. Okay, it is not sales concept ಬರಲ್ಲ. Sales is nothing but we supposed to generate invoice, sales invoice ನ generate ಮಾಡಬೇಕು. So sales invoice generate ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ when consignment concept ಬಂದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ proforma invoice ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So by taking all this category, we will go with what difference between consignment and sales. Consignment and sales ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Come to the first part, the meaning category ಬಂದಾಗ when the goods are delivered to the agent by the owner for selling purpose is known as consignment. ನೋಡಿ, when the goods are delivered to the agent ಕಳಿಸ್ತಿದೀವಿ, ಯಾರು by the owner of the goods for the purpose of selling is known as what? Consignment. When it is come to sales, a transaction in which the goods are exchanged for a price is known as sales. That's it. Very clear that what is sales and what is consignment concept ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Next, the parties which are involved in consignment and sales. Parties basis. First one is basically two parties will be involved in consignment. One is consignor, second one is what? Consignee. That's it. When it is come to sales, seller, buyer. That's it. Very simple. What is the relationship between the two parties when it is come to consignment and sales? Relationship between the parties in consignment, one owner will be treated as what? Principal. Or consignor will be treated as what? Principal. And the consignee or will be treated as what? Agent. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. when it is come to sales ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡೆಟಾರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆದಾಗ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. Third position is fourth point is position of the ownership. Normal ಆಗಿ when they are entering into an agreement, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವಾ, ಪೊಸಿಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬಟ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪೆನ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಪೆನ್ ಇಸ್ ಮೀ. Okay, so in that situation, what can I tell? Position of transferred but owner is not transferred. Position is transferred but ownership is not transferred until they are sold for final consumer. I said an example. I have a pen. I will just giving my pen. I am the owner of the pen. Just I am giving the pen to my friend. Here the position is transferred but ownership is not transferred. Whenever I require, I can take my pen from that particular my friend person. ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ಥರ ನಾನು ತಗೊಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಓನ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬೈಯರ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಎರಡೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. The fifth point is invoice. Invoice ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟೇ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ನಾರ್ಮಲಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಸೆಂಡ್ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸೈನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಕನ್ಸೈನರ್ ಸೆಂಡ್ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಟು ಹೂ? ಕನ್ಸೈನಿ. That invoice is treated as what? Proforma invoice. It is not sales invoice. But when it is come to sales ana case bandaga, seller send a regular invoice to buyer. Very simple. Seller sends a regular invoice to buyer. Very clear, right? That's it. Next point is expenses. ಈ expenses concept ತುಂಬಾ major. Expenses incurred by consignee when the goods are consigned to him are met by consignor. Very simple. Expenses after sales are met by the buyer. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬೈಯರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
Returning of unsold goods. Consignee can return the unsold goods to the consignor. Buyer cannot return unsold goods to the seller unless otherwise agreed ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Right. Next, risk of loss. If there is any risk of damage, loss is borne by consignor. Risk of damage or loss is borne by buyer after sales. Right. Profit or loss on sales belongs to consignor. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Profit or loss on further sales by buyer belongs to the buyer itself. ಅವನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನೇನೋ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ? ಬೈಯರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಹಿಯರ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸೈನಿ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್. I hope that the difference between the consignment and sales and a concept you are able to understand, right? So this video tells about basically the difference between the consignment and sales, right? So first ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನು ನೋಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ದು ಬೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ.